Hello, good morning dear students. So today we are going to discuss the last 2 points related to the first very important chapter. So we already discussed about the important and interesting things related to the first chapter. Yes, the title of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. What is the title of the chapter? Indian Economy on the Eve of Independence. ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು? So basically there are 7 points. So in the first class also, so I discussed these 7 points in general. So today, just I will repeat all those interesting things, whatever we covered in the previous sessions, and we will discuss the 2 remaining points. So dear students, see here, the first point, low level of economic development under British rule. Low level of economic development under British rule. This is the first very interesting point. As we all know that under colonial government, the economic development of India was very less or low. So why? So we discussed that the economic development of India was very poor because Britishers protect the interest of their economy and not Indian economy, and they forced or they induce our country to export rich resources to their country, and India converted into export house for Britishers and market for their goods. They never and ever think about Indian national income and per capita income. Later on, our economists like Dadabhai Nauroji, William Digbeth, and V.K. R.V. Rao and R.C. Desai, so estimates the national income and per capita income during colonial rule, and both national income was very less and the per capita income was also very less. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೆ ಸಾಗು ಹಾಕಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಲಿ, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ V.K. R.V. ರಾವ್, ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಯವರು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. Then come to the second one, agricultural sector. So what type of agricultural sector and what type of agricultural activities were carried during colonial government? We already discussed. Zamindari system was there. Zamindars having, that is, ownership rights, and tenants cultivate the land, and Zamindars acts as that is mediators between tenants and colonial government. Whatever the tenants earn, the income that goes to Zamindars, and Zamindars pay the income to the British government.
and the system was very worst, no development. And later on, commercialization introduced in Indian agricultural system. ಸೊ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ರೈತನು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಜಮೀನ್ದಾರನಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಜಮೀನ್ದಾರನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ರೈತರ ನಡುವೆ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, dear students, industrial sector was also not so good, and the colonial government forced that to reduce the status of Indian economy. That means exporting, that is rich resources, and importing finished goods. But later on, that is during the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, and that credit goes to the Tata Iron and Steel Company. And later on, few more industries were developed, that is cotton textile mills and jute mills, cement industries. Yes, this is about what? This is about Indian industrial sector. And GDP was also not so good during the colonial government. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಮಹತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಈ ಟಾಟಾ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜವಳಿ ಉದ್ದಿಮೆ, ಸೆಣಬು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಂತರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟವು. ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ entered into India, and their main motive is nothing but trade. Later on, they ruled India near about 200 years. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. they ruled near about 200 years, that is Indian economy. Yes, my dear students, their main motto was, that is trade, but later on they captured the Indian economy. And during British rule, what we export and import, traditional goods were exported and modern goods were imported. Yes, whatever we earned, that is exports were greater than imports. Exports were greater than imports. Whatever Indian economy earned, that surplus amount used by the Britishers, not for the development of India, but their maintenance, administration, war purpose, etc. Wealth drain. Already we discussed. ಸಂಪತ್ತು ಬಸಿದು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ರಫ್ತುನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದಾಯವಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, then come to the next point, what we discussed, that is demographic condition. Very interesting point. Yes, in this concept we discussed about literacy rate was too less, female literacy rate was too less, and then infant mortality rate, maternal mortality rate, etc.
and life expectancy rate. Yes, demographic condition. So, why infant mortality rate was high and then maternal mortality rate was also very high. Life expectancy was less. We already discussed about all those very interesting things. And come to the next one. So, today we are going to discuss about what occupational structure of Indian economy during British rule. Today's topic is occupational structure, and one more interesting thing we are going to discuss, that is infrastructure. Yes, my dear students, the Indian economy classified into three heads. What they are? They are primary sector, and another one secondary sector, and another one tertiary sector. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ, ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ the total working population of India before independence was distributed among these three sectors. So, we already know about the primary sector, the secondary sector and tertiary sector. Once again I will repeat. In primary sector, agriculture is the basic occupation and allied activities are there. Allied activities means related activities. They are dairy farming, sericulture, horticulture, floriculture, poultry, beekeeping, etc. ಸೊ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ that includes manufacturing units, cottage and small scale industries, medium scale industries and large scale industries. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. Then tertiary sector that includes all types of services. Okay. So during the colonial period, the occupation structure of India, that is distribution of working population among these three. Example, first sector, the working population of the country engaged in the primary sector, near about 70 to 75% engaged in primary sector, and 10% that is in manufacturing industry, 15 to 20% in that is third sector of the economy. So, dear students, another striking aspect was the growing regional variation. So, parts of the Madras Presidency, so Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of the workforce on the agricultural sector, with commensurate increase in the manufacturing and services sector. There had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in the states such as Orissa, Rajasthan and Punjab. Yes, the very interesting point is given here. What is that interesting point? No doubt, 70 to 75% is engaged in primary sector, 10% engaged in secondary sector, and the remaining is engaged in that is tertiary sector. But because of the development of manufacturing units, the pressure on agriculture or the dependence on agriculture declined. But in other states of India, like that is Orissa, Rajasthan and Punjab, the percentage remains the same. Example, in Tamil Nadu, Andhra, Kerala, Karnataka, Bombay and Bengal, that witnessed decline in what? That is the percentage of agriculture. And in other parts of our country, the dependence on agriculture remains the same. So this is about what? This is about the very important point, occupational
structure of India. And come to the last one, that is very interesting. Yes, what is that? The seventh point, infrastructure, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what do you mean by infrastructure? Yes, my dear students, infra means foundation. Infra means foundation. Those activities or those facilities lay down the foundation for the economy, they are considered as infrastructural facilities. ಯಾವುಗಳು ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Yes, what infrastructure includes? So, two types of infrastructure facilities are there. Physical and social. Yes, now we are talking about physical infrastructural facilities developed during British rule. ಭೌತಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. What they are? Transport, communication, science, technology. So, come to the point, transport. The transport classified again into three heads. You all know that. They are road transport, then railway transport, water transport and air transport. Yes, just I will write here. Yes, see here. So, the first point is, what is that? Transport. Transport again classified into three heads. Yes, check here. So, the first one, road transport. The second one, water transport. So, this water transport, that is classified into two heads, internal and external. Internal and external. And third one, that is about air transport. In Air India and international, like this. Yes, my dear students. So, come to the point, that is, this is the picture of transport. Yes, I will go through the textbook. Very interesting points are given here. So, under the colonial rule, basic infrastructure such as railway, ports, water transport, postal department, telegraph department did develop. Yes, Britishers developed infrastructural facilities, very good infrastructural facilities in India, and the development of transport or infrastructure, the credit goes to Britishers only. During the British rule only in India, that is, transport system was developed tremendously. Yes, the question arises, how is it possible? Yes, it is possible, and they developed transport facilities and main motto or the motive behind it was different. However, the real motive behind this development was not to provide the basic facilities to our people, but to serve various colonial interests. See here, they developed these all things in India not to give basic facilities to Indians, but to serve their interest. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ for what purpose? Prior to the advent of the British rule were not fit for the modern transport. The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India. And one more interesting thing, they developed road transport to transport raw materials from producing centers to ports or harbor centers. Yes, these are the two main things. And
one more interesting thing, there always remained an acute shortage of all weather roads to reach out the rural area during the rainy season. Therefore, people mostly living in these areas suffered during natural calamities. Okay, no doubt, Indian rural economy suffered a lot during British or colonial rule. They developed a transport to serve their economic interest. That would transfer army troops from one place to another place, and that would transfer, that is, raw materials from producing center to, that is, harbors, or that is the shipyards, and they neglect, that is, rural economy. And the Britishers introduced railways in India in the year 1850. Yes, one more is missing here, railway transport. In the year 1850, they introduced railway transport. Yes. So it is considered as one of their most important contribution to Indian economy. The railways affected the structure of the Indian economy. So that is, people enabled to undertake long distance travel and break geographical and cultural barriers. So many drawbacks are there, and the volume of India's exports undoubtedly expanded, but its benefits rarely occurred to the Indian people. So there are drawbacks of, that is, the development of road, railway, etc. And they also developed water transport, basically internal water transport. Canal transport they introduced for the smooth movement of, that is, raw materials from one place to another place and finished goods from one place to another place. So ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು 1850ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ one more interesting thing I would like to explain here. Along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures to develop inland transport. That was very good. And one more interesting point, they developed coastal shipping, that to earn more money. So Britishers developed, that is, transport and communication system, no doubt, very good. That is effort, that is they developed maximum, they put maximum efforts to develop, that is, transport and communication. Yes, this is about the very interesting fact, that is about infrastructure. Yes, my dear students, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು 1850ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು, ಆಂತರಿಕ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ 1932ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏರ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ chapter that is given for your syllabus. Yes, come to the very interesting point, that is conclusion. So by studying these all factors, we conclude that Britishers gave utmost importance to their interest and they neglect interests of Indians or Indian economy. Yes, they ruled India near about 200 years. Finally,
come to the point. So Indian economic development was very low or poor during British rule. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ these all YouTube videos once, twice and thrice and try to understand the points whatever we discussed. And while listening, so please use earphones, then it is very clear. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ earphones while listening YouTube videos related to your syllabus and not picture and songs and all those things. Yes, is it clear? Dear students, stay home, stay safe and take care. Yes, see you in the next session.